Morten, how are you? Welcome to Conexión Rock Radio. It's a great honor to talk to you in this live interview. This is Johonny González. Hello, I'm fine, and how are you? I am fine. It's a great honor to talk to you, sir, in this day. I'm glad to hear that. It's good to talk to you as well. I think it's not so often that I do interviews in Honduras, so that's cool to see. Yes, it's a live interview for all the fans of the band in Spain, in Latin America, who wants to know about the new album from the band called Dim Days Of Dolor. Yeah, it's a cool thing. The album will be released in a few weeks, the 10th of November. So we're looking forward to this a lot, and I think it's an album that has a little bit of everything. And yeah, of course, we've done some changes from the previous album, and yeah, I think the fans are really gonna like this album. It has a little bit of everything. Okay, dice él de que pues van a haber algunos cambios. De hecho, vienen con cambios. Pues va a salir en los primeros días de noviembre y que por supuesto pues espera de que los fans van a estar pues muy complacidos. Mortem, let's congratulate you. Sirenia has a new album, Dim Days of Dolor, released by the label Napalm Records, and more special by having the beautiful voice from Emmanuelle Zoldan at vocals. You can share about how was the entry of Emmanuelle to the band? It was very nice. We've known Emmanuelle for quite some years now, as she's been working with us for I think around 13 years. She's actually been a part of every Sirenia album except the first one. She's been singing in the choir, and she also did some lead vocals for us on our EP Sirenian Shores that we released in 2004, I think it was. And so yeah, we've known Emmanuelle for many years, and she just fitted right into the band. It's a very like a very old friend just entering, so it was very pleasant, and everything worked out very fine from the beginning. Okay, please make the translation for the fans in Latin America. Dice Mortem que acerca de la decisión de cómo pues entró pues Emmanuelle, que es la nueva vocalista de la banda, Emmanuelle Zoldan, que es la actual vocalista de Sirenia, pues dice de que ellos pues ya tienen una amistad de muchos años. Estamos hablando de más de 10 años. La primera participación que tuvo Emmanuelle fue en el álbum de 2004, An Elixir of Existence. Después pues tuvo participación como vocalista en el EP Sirenial Shores. Pues con el paso de los años, pues él estaba pensando en buscar una voz que podría encajar bien en el perfil de la banda, y no dudó de Emmanuelle y se le hizo la invitación, y ella pues sin dudarlo pues se unió automáticamente a la banda, que es el resultado que están obteniendo actualmente con este nuevo trabajo que sale ya en unas cuantas semanas a través del sello discográfico Napalm Records. Esto es Conexión Rock Radio, un gusto que nos estén escuchando en diferentes partes de Latinoamérica. Rafael Paz ya está en sintonía. Gracias, Rafael. Si tienes alguna pregunta, de igual forma Gaby Morales, estamos a la espera de algunas preguntas, y saludos para nuestro invitado Morten Veland, la mente maestra de Sirenia. Let's talk to new album. The fans thinks maybe this is the best work in the band for their history. What are the difference between the new album and the previous, the 7 live path? In retrospect, I think there was some things on the previous album, the 7th live path, that I wasn't really 100% happy with, things that I felt that we could have done a bit better, and so on. And this time we were determined to improve all those things, and we have been working very hard. We have been also changing some things in the production things. We have changed studio for mixing and mastering, and working with a different mixing engineer. This time we did mixing and mastering in Denmark in Hansen Studios with engineer Jakob Hansen. And I think one of the
great changes with this album is the production and the mix. I think it sounds very, very good this time. And also, I think that Emmanuelle has contributed greatly to this album with her voice. She is a very diverse singer that can handle a lot of different singing techniques, different styles. And, she's singing with a lot of variation in her voice, and she is really putting a lot of emotions and feeling into her singing. So, I think those would be the two most obvious changes from the previous album. Also, we've just been working generally to improve our performances a bit, and try to improve everything a little bit since the last time. Comenta Morten acerca de la pregunta que le hemos hecho de cuál es la diferencia entre este disco y el anterior. Dice que hay una producción que ha sido determinante, mejor dicho, la producción de este disco quizás sea determinante, el factor más importante en el nuevo trabajo de la banda, que se ha estado trabajando por más del 100%, todos sus integrantes han aportado pues lo suyo y ahí el resultado final. En relación con la aportación de Emmanuelle en este disco, pues comenta de que ella ha aportado muchas ideas y que por supuesto el registro vocal en este álbum es muy variado, que ella tiene la capacidad de manejar una voz muy versátil y que esto pues va a ser uno de los puntos de mayor atracción a lo largo del disco, desde su inicio hasta el final, y que pues al mismo tiempo pues se ha estado trabajando en varios puntos, se ha estado masterizando, se ha hecho un trabajo de mejor producción y que él pues se siente muy orgulloso del resultado que se está dando hasta el día de hoy, que ya tienen Dim Days of Dolor y que pues espera de que los fans al mismo tiempo pues mantengan ese mismo precepto de lo que él hace, que pues lo que él busca, que Sirenia pues evolucione su sonido de una forma mucho mejor, o de mejor decir una progresión musical que pues pueda gustar de los fans. Morten, how could you define this album like musician and of course for the history of the band? As you mentioned a bit earlier, I also think that this is the strongest Sirenia album to date. It's when I start the production of every album, I have a vision of how things should be in the end when everything is finished. A vision of how things should sound and all these things. And this is something that I'm working towards and trying to fulfill or try to achieve this in a best possible way. And with this album, it's I feel that we came closer than we ever did before. So it's almost just as how I imagined it in my head before we started the production. How the end result turned out, and I think everybody did a fantastic job on this album, and we also did some good choices with choosing our cooperation partners and so on, and also this album, I think it's has always been important for me to write albums that is quite diverse, mixing up a lot of elements from different styles and so on, and this album here I think also is maybe the most diverse album we've put out to date also. So, wow, yeah. It's a very interesting thing about this new album, and of course you boys just stand about the production process of the new work. Dice, please, dice Mortem de que es muy interesante, que ha sido pues para muchos, y él pues puede estar de acuerdo de que este podría ser el mejor trabajo discográfico de Sirenia hasta la fecha. Ha sido un proceso muy largo que ha involucrado pues una exigencia de mejor producción pues por parte de él, y por supuesto el sello discográfico ha aportado mucho en este asunto. Sus compañeros de banda pues ellos han estado también aportando ideas, y que este es, si se puede decir, como un punto muy interesante a modo de retrospectiva de los discos de Sirenia, que han estado, si se puede decir, que cada álbum de la banda se ha estado mejorando, se ha estado haciendo más potente, más sinfónico, y que ha estado explorando
creando diferentes atmósferas, que si se puede decir, este es el mejor y que él se siente orgulloso de haber hecho este álbum. We had a question from my friend Rafael Paz from Tegucigalpa, Honduras. Morten, please send my greeting for Morten. You are of course a member founder from the band Tristania. You are think in all this time, sometimes or maybe the future, and make some collaboration your ex-bandmates? It's always hard to predict what the future will hold, but as for now, I don't have any plans of that. It's for my part, the Tristania career ended in 2000, so it's been 16 years already. And I'm way too busy with Sirenia and my other projects at the moment. So I think it would even be hard to find time for it, even if it would be actual at some point. But never say never. It's always quite impossible to predict what the future holds. Dice, escucha la respuesta, Rafael, gracias por tu pregunta. Dice Mortem de que pues por ahora no hay ningún contacto o ninguna intención de hacer una colaboración con Tristania. Como ustedes saben, pues él pues fundó Tristania, pues de hecho lo ha sido. Y después de tener pues un tiempo con ellos, decidió formar Sirenia, que se ha convertido, si se puede decir, como en su banda principal, y que le ha enfocado toda la prioridad y todo su tiempo para estar trabajando con ellos. Dice de que no hay ninguna colaboración en el futuro, pues ellos, pues prácticamente Mortem y los Tristania, pues no tienen comunicación desde 2000. Pero dice de que posiblemente es cosa de decidir si el tiempo puede ser un factor determinante de que ambos puedan cruzar en algún camino. Pero por ahora dice Mortem de que no hay ninguna colaboración a futuro con ellos. Así que Rafael, muchas gracias por tu pregunta. Vamos con la siguiente entrevista. Aquí tenemos un nuevo saludo. My friend Gaby Morales from Tegucigalpa, Honduras sends a greeting for you. Congratulations for the new album and of course Gothic Metal Forever. Thank you very much. Gracias Gaby por tu saludo para Mortem en esta oportunidad. It's a curious thing about the album's name, Mortem. Dolor means in Spain pain. How was the idea for the name of the new album? Actually, the word dolor it's also used in the English language. Yeah. I guess it's not the one that is used most often. I guess pain is the more natural word to use for it, but it's also in the English vocabulary. So yeah, it's a part of the English word also, because people already asked me about that, if I took a word from Spanish and put it together with the rest of an English title, but that's not the case. It's used in English too, actually. Dice de que sí ha estado familiarizado en relación con la palabra dolor, que él pues ha tenido pues la oportunidad de estar ahí revisando pues algunas palabras que pudieran encajar muy bien con el vocabulario, y que pues para muchos pues ha sido como la palabra seleccionada. Él ha dicho pues dolor en inglés, pain por supuesto, y pues dice que la connotación pues la ha hecho pues como una especie de combinación de palabras para que diera el resultado de el nombre del nuevo álbum de la banda. The next question, Morten. Each Sirenia's album seeks make better than the other worlds. In this new album, the fans wait some surprises. Like example, an album more stronger, more symphonic. What surprise have you for the fans? I think they can expect a very powerful album with a great production. I think that the sound on this album is absolutely fantastic, and I think also that Emmanuelle has done a great job with her singing. There's a lot of diversity and variation in her voice, and also in the song material. I think we have been testing out some new stuff, so
there's a few surprises here and there, different sounds and things from Sirenia this time. But at the same time, I always try to change too much either. I try to balance that to also make it sound as Sirenia at all times. And I think it's a really cool album, and we also did for the first time a French song on the album. We did a French version of a ballad on the album. It's called Eon Embrace. Eon Embrace is the French version of the album, like bonus track. Yeah, that's true. And I think that the French version, it turned out fantastic. Actually, I like the French version better than the original version, actually. Escuche lo que dice Morten en relación si los fans esperan un trabajo más potente de Sirenia. La respuesta es sí, que viene con más arreglos sinfónicos, pero la gran sorpresa y la gran variación en este caso pues es la vocalista Emmanuelle Zoldan, que le ha pedido, pues Morten le ha pedido a los fans que escuchen el disco ya una vez que lo tengan en sus manos y que comiencen a apreciar de inicio a fin, que es un disco que va a ofrecer mucho de qué hablar y que por supuesto pues Emmanuelle ha sido, si se puede decir, como la elección perfecta para ser la vocalista de Sirenia. Si no, lo que vamos a escuchar a continuación es lo que tenemos de fondo por acá y que se llama The 12 Hour, que es el primer single de lo que es este nuevo trabajo de Sirenia, Dim Days of Dolor. Escuchen. Este ya es el primer single que ha salido y que de hecho pues es la carta de presentación de lo que es Sirenia en esta nueva etapa. Morten, let's talk about a little your history. And of course, your first band was Tristania, when you were the principal songwriter. In my case, my personal case, I meet the two first songs from Tristania. Like example, My Lost Senora, and of course, Even For. Then you list Tristania, and of course, you found Sirenia, and had you a project called Mortemia. Many things. Sirenia is the continuation of Tristania. What is your perception about this? When I parted ways with Tristania back in 2000, I wanted to try to just continue in my own way. Sirenia was for me, like a kind of a continuation of what I was doing with Tristania, but also at the same time it was important for me to do some changes also with the musical concept, because I never tried to create a new band that would sound more or less exactly the same as Tristania. So one of the things that I did was to take a female singer that was singing modern style kind of singing, and not the more operatic vocals that Vivek was singing. And also, I think the first Sirenia album, or at least a lot of the songs, have a more a rock and roll thing in them, where Tristania was more metal, in my opinion. So yeah, I did some changes there, but it felt like a natural continuation also, way for me to go from Tristania to Sirenia. Dice Mortem, en este caso, cuando le hemos hecho la pregunta de si en toda su vida musical pues ha sentido de que Sirenia es como la continuación de Tristania, él dice que sí. En su momento, cuando él ha sido el compositor y el principal arreglista de Tristania, cuando él se separa de la banda, decide hacer sus propias ideas, quizás en un aspecto más moderno, más operático, llevarlo a un nivel más alto. El resultado fue Sirenia. 8 discos después, mucha historia y por supuesto muchos cambios en su formación han hecho de que la banda ha sufrido una especie de metamorfosis que a través de los años pues ha generado resultados, y por supuesto que los fans se sientan pues sorprendidos por la variación y por el estilo versátil que ha llevado la banda, siempre manteniendo ese estilo de metal gótico y por supuesto pues manteniendo esas raíces que pues ellos
o mejor dicho, él en el transcurso de los años ha llevado pues con Sirenia. Y es lo que tenemos aquí de fondo, aquí en Conexión Rock Radio, que es The 12 Of, que es el primer single promocional de lo que es Dim Days Of Dolor, que es lo que estamos sonando. My dear Morten, in the single The 12 Of has a very received for the fans. Something funny about the album in this case from the guys from Sonata Arctica. They have an album called The Night Owl, and the fan says, look, they rocks and says, sorry Sonata Arctica, but these songs come 3 hours later, and this song from Sirenia is very good. yeah, I actually saw some comments about that online too, and yeah, to be honest, I have no idea. I'm not listening to Sonata Arctica. It's their style is a little bit different than what I'm usually listening to, so I had no idea what any of their albums are called. Yeah, so I thought it was quite a funny remark that this song was three hours later, and that's pretty much true. But I guess that the songs are pretty different. At least what I know from Sonata Arctica, I think their style should be quite different compared to what Sirenia is doing. Ok, le dice, yo le estaba comentando a él de que hay una canción de Sonata Arctica, o mejor dicho un disco de Sonata Arctica que se llama The Night Owl. Le estaba diciendo a Morten, lo siento por ellos, pero la canción salió 3 horas después y esta canción es muy buena. Dice que no tenía idea de que pues Sonata Arctica estuviera utilizando alguno de esos títulos que pudieran relacionar también con Sirenia, pero que es algo divertido, pero que él pues no ha tenido mucha oportunidad de estar escuchando material de otras bandas y que pues ha estado más concentrado en lo que es Sirenia. Y por supuesto, pues aquí estamos sonando lo nuevo de ellos aquí en Conexión Rock Radio. Mortem, Dim Days of Dolor is the album number 8 in the history of Sirenia. Do you think about the Sirenia's evolution songs from the first album existing as 7s until the last album, Dim Days of Dolor? I think that all of the albums are a little bit different. None of the albums are the same, you know, and it's so. I think every album represents Sirenia, where we were at musically at, you know, that given time when each album was released, and so I think it's interesting thing to see, you know, how we have gone from the beginning and until now and changed several things over the years. I think we have been able to improve a lot of things as well, and yeah, you know, that you can. I think when you listen to the albums from the beginning to the end, also you can hear how the years of experience also has helped forming and shaping the newer albums, in my opinion. Dice él de que la evolución musical de Sirenia desde sus primeros discos pues ha sido una evolución muy interesante, que ha habido, como él lo ha dicho, pues han habido muchos cambios en su formación y que esto pues ha marcado un punto de inflexión donde él pues busca personalmente eso, una evolución. Quizás para muchos pueden pensar de que cada disco de Sirenia pueda ser como una continuación o un disco igual al anterior. Morten, pues como ustedes saben, él es el compositor y por supuesto él tiene ayuda de los demás muchachos de la banda, y que él pues se ha estado autoprobando, haciendo pues de que cada disco pues suene de una forma diferente, pero manteniendo una línea nueva y renovada, que es lo que busca hacer de Sirenia. We have greetings for the fans from another countries here in Latin America. We have greetings from Argentina, Buenos Aires, Argentina. My friend Martin Maximiliano sends greeting for you. Isaac Jacobo from Mexico City, and of course my friend Adonis Palma from Guatemala City sends greeting for you and says congratulations, thanks for the interview here for Latin America, for the fans in Latin America in Conexión Rock Radio. Oh, thanks a lot for the greetings, and I really hope that Sirenia will be back on tour in South America again. Hopefully that will be possible next year. I think there's good possibilities for that, so yes, looking forward to it.
It's a matter of wait. It's a matter of wait when Sirenia maybe comes in a tour for Central or Latin America. Escucharon, amigos, posiblemente podamos tener una gira de ellos para 2017. Así que es cosa de esperar y por supuesto ver si los promotores a nivel general pues puedan tener en Sirenia pues una banda que los pueda traer. Let's talk about the voice of Sirenia. Emmanuelle had a interesting story like vocalist with story and the conservatory. His vocal range is very versatile and his strength is the classical opera. He works with you in Sirenia, of course, like back vocals, of course, Mortemia, Penumbra, and of course when in the middle of 2016 Eileen left the band. Many fans think maybe some former vocalists may be returned for the band. How was the decision for choice Emmanuelle in the band? Like like the last option, like example? When Eileen and we parted ways in the middle of an album recording, and we had really short time to find a replacement. And the first singer that came to mind was Emmanuelle, because she's a very experienced singer, and we have been working with her a lot, and so we know all her qualities and so on. But in the past, I never actually thought that she would be interested in playing in a metal band, because she had her career in the opera in Marseille, and she was very busy and occupied with that. So yes, we actually never thought of asking her before because of this, and but in the last year we've been talking a bit more about music and so on, and I learned that she actually is very into metal music, and we like a lot of the same bands and so on, and when we asked her, she was very interested in joining. So we were very lucky, that we got the singer that we really wanted for Sirenia. So we are very, very happy about the situation with. Dice él de que se encuentra muy feliz por la situación actual de la banda y que pues cuando Eileen se fue de la banda a mediados de 2016 estaban prácticamente iniciando el proceso de grabación de este disco. De repente ella pues dejó la banda y pues Mortem se encontraba literalmente en problemas para buscar un reemplazo rápido y hacer de este proceso de producción ya que se quedara de forma completa. Estaba buscando varias opciones y de repente pues Emmanuelle fue la última opción y que ella pues gustosamente accedió para completar lo que ha sido el proceso de producción que dejó Eileen. Claro, por supuesto, pues ya haciendo una base nueva, renovando algunas ideas, ya teniendo como resultado de lo que es este nuevo trabajo discográfico y que él pues dice y manifiesta que con Emmanuelle pues ha sido la persona correcta para Sirenia en su rango operático y que él se siente muy pero muy afortunado de tenerla a ella en sus filas. Morten, what is the vision of Sirenia for the coming years in the worldwide metal scene? We want to play a lot more concerts than we have done in the past, so we are working to try to get more tours and more shows, and of course it's right now it's a very inspiring time in Sirenia. And we are very happy with the situation, and we are very happy with the new album. I think we have made a really great album, and I feel sure that most of the fans will really love this album. And so we are looking very positive at the future at the moment. And next thing up now is we'll start touring in Europe on the 10th of November. So we are preparing for that right now. And we also recorded recently a video clip for the single Dim Days of Dolor, which should be released very, very soon, I think. So it's quite exciting times at the moment. So we are very, very stoked about it.
Dice Morten, ya entrando a la parte final de esta entrevista, de que pues la visión de Sirenia para los próximos años es seguir tocando, seguir haciendo material y presentarse en los diferentes rincones donde tengan la oportunidad de tocar. Van a iniciar una extensa gira ya en los primeros días de noviembre y que ya nos ha anunciado su primer video, que es Dim Days of Dolor, que ya en las próximas semanas va a estar saliendo ya en emisión en las diferentes redes sociales. Mortem, some word want to dedicate for all the fans in Latin America, Spain, Mexico City, Guatemala City, Argentina, and of course rest of the world who listen to this live interview. I would like to say cheers and hello to everybody, and I hope to see you all on tour very soon. Dice él de que muchas gracias por el apoyo y que por supuesto espera verlos muy pronto en un directo, así que estén pendientes los que están viviendo en Europa, pues si tienen la oportunidad de ver a Sirenia, pues aprovechen y estén pendientes de sus redes sociales, que ellos van a estar anunciando pues las fechas y por supuesto los lanzamientos que se van a estar haciendo de cara a lo que es Dim Days of Dolor, que es el nuevo trabajo discográfico de Sirenia. In one word or one phrase, Morten, how could you define Sirenia in the worldwide metal scene? Oh, that's always a very difficult one to answer, but I think I would like the word that best describes Sirenia's music. I think maybe if I can only use one word, I think it's diversity, because that has always been our main focus in Sirenia, to try to mix a lot of different elements from a lot of different styles into one big concept. Dice que una palabra que puede determinar o que puede definir a Sirenia en la escena mundial del metal es la diversidad, y que han habido muchos elementos que han definido la historia de esta banda y que la hemos presentado aquí en nuestra sección de entrevistas internacionales. Morten, thank you very much for your time, and of course we wish for you and your bandmates the best luck for the start for the promotion tour around in Europe, and maybe the fans waiting the next year have the band in a live tour from Central Latin America. Yeah, muchas gracias. I hope so too. I hope to be back in South America, Central America next year. I'm quite sure about that.